crise mondiale de l'eau est une crise qui coûte des milliers de vies et qui entraîne des dangers pour le futur, pour les enfants, pour les femmes, qui ne sont pas en train de mener une vie digne. Si la communauté internationale est vraiment concernée par rapport à achever les objectifs du millénaire, elle doit être encore plus sérieuse par rapport aux solutions pour mettre fin à la crise de l'eau. Le titre du rapport de cette année, Au-delà de la pénurie, veut précisément dire que la crise mondiale de l'eau ne se réfère pas à un problème de rareté physique, mais c'est plutôt un problème de gouvernance de l'eau. Le rapport met l'accent sur l'inégalité qui existe dans la société. Les pauvres tiennent beaucoup moins d'eau, d'une qualité qui est vraiment moindre, et payent beaucoup plus que les riches dans les mêmes pays pour obtenir cette quantité. Par exemple, pour les femmes, ils doivent marcher à peu près 4 heures par jour pour amener l'eau à leur maison. Et ça veut dire que les enfants ne peuvent pas y aller à l'école parce qu'ils doivent accompagner et aider leurs parents. Et ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vie digne. There are over 2 billion people in the world who don't have access to sanitation. But actually, it wasn't really till I stood here that I understood what that means. What we've got here is a toilet for 71,000 people. These are plastic bags that are full of human excrement. People just dump them here because they have no alternative. When it rains, this whole hillside of human excrement and plastic bags floods, come straight down this hill into this residential area down here. And even worse than that, what you've got here is the main water pipe which is serving the whole slum. This water pipe is completely covered with human excrement. In some places it's leaking, so you've got excrement actually leaching into the water supply. You see an example of this problem right here. This is a feeder pipe. This water is full of human excrement, and it's being sucked into this pipe right here where you can see it leaking. Now this is basically going to carry human excrement right into the water that somebody drinks down this lane here. And that really helps to explain why you've got such high death rates in this slum. Kila mtu anatupa uchafu hapo. Sasa hewa yote inaingia kwa nyumba. Tena maji mvua ikinyesha, maji inaingia hapa, alafu inapitia pale. Inajaa kabisa. Yaani inajaa. Mpaka tumetoboa pale, ndio inaelekea huko chini. We were just told by one of the teachers that it's not unusual for 10, in a class of 26 children, it's not unusual for 10 of them to be absent because of problems with diarrhea. I think this demonstrates as powerfully as anything you can think of the links between what happens in water and sanitation and what happens in education. What sort of opportunities in life do these kids have? And it's an example of how unless you can get this right, you're not going to get what happens in the school right. La première solution, c'est de proclamer l'accès à l'eau comme un droit humain. On doit aller au-delà d'écrire ces droits-là dans la Constitution et garantir l'accès à au moins 20 litres d'eau par personne par jour. Et ces droits doivent être garantis sans frais pour les citoyens les plus pauvres. Le deuxième aspect de cette solution appelle aux bailleurs de fonds à établir des priorités dans leur programme pour l'accès à l'eau. La troisième partie de cette solution parle d'avoir un programme global d'action pour assurer l'accès à l'eau pour les citoyens les plus pauvres. La solution pour l'accès à l'eau passe par établir des partenariats internationaux. Years ago, you had child death rates in cities like New York and Chicago and Paris and London and Manchester that were just as bad as you got in Kibera today. Now, what changed the story in those cities was that governments decided that was enough. They saw the huge human cost associated with the deficit in water and sanitation. They saw the damage that it was doing for economic growth, for productivity, and they did something about it. And what we need to see is governments in Africa, in the developing world, and in rich countries doing something about this now. This really has to end tomorrow.
Wolulu makusumu baba. Nitemriga nanegi go